Amigos, en este nuevo evento de Avengers, Doomsday, Los Cuatro Fantásticos, Los X-Men y la línea temporal principal del MCU están teniendo una incursión. Decker, estas tres líneas temporales, estos tres universos, van a colisionar entre sí. Pero la gran pregunta es, ¿cómo empezó todo este desastre? ¿Cuál fue el primer evento que rompió la estabilidad del multiverso? Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Los nuevos eventos de Marvel que están provocando esta incursión. Pero antes, hermano, entiende lo más básico. ¿Qué es una incursión? Una incursión ocurre cuando un evento genera una nueva línea temporal. Decker, cuando alguien altera el flujo normal del tiempo, y provoca la formación de una nueva línea temporal. Al final, eso crea un nuevo universo. Esa nueva línea temporal, más adelante, colisiona con otra línea temporal. Eso es lo llama incursión. En el MCU, las nuevas líneas temporales se creen, en la mayoría de los casos, por viajes en el tiempo con cambios, o por ir a otro universo y modificarlo. Incluso usar el Darkhold y hacer dream walking también lo provoca. Y así, el primer gran evento fue Steve Rogers viajando al pasado y quedándose allí. Ahora, con el trailer de Doomsday quedó clarísimo que la historia se va a centrar en este evento. Porque en Endgame, cuando Steve Rogers decide viajar al pasado, quedarse con Peggy Carter y formar una familia, en ese instante se abre una nueva línea temporal. Decker, se crea un nuevo universo. Y esta línea temporal, con el tiempo, se convierte en una de las razones principales de la incursión. De hecho, lo más probable es que esta misma línea temporal sea la que dé origen al universo donde existe el Doctor Doom. Pero cuando se creen estas líneas temporales, la pregunta lógica es: ¿por qué la TVA no vino a podar esta línea? ¿Por qué no la borraron, como vimos en la serie de Loki? ¿Por qué en el momento en que Steve decidió quedarse en el pasado, la TVA debería haber intervenido, arrestarlo y podar esa línea temporal? Entonces, ¿por qué no lo hicieron? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y la voy a dar más adelante. Primero sigamos con el segundo evento. El segundo evento es el uso del Darkhold por parte de Doctor Strange para hacer dream walking en Multiverse of Madness. En esa película se mostraron varios momentos donde se confirmó que las incursiones pueden ser causadas por el dream walking y por el uso del Darkhold. El universo del Doctor Strange siniestro fue destruido precisamente por esto. Y en el clímax de la película, cuando nuestro Doctor Strange hace dream walking para intentar detener a Wanda, también se dispara una incursión. De hecho, en la escena post-créditos, Clea aparece y le dice directamente que ha provocado una incursión. Eso confirma que en Doomsday, una de las razones de la incursión será el propio Doctor Strange. Para los que no lo saben, el dream walking es la capacidad que otorga el Darkhold de posar a tu variante en otro universo y controlarlo. Wanda lo hizo varias veces, el Doctor Strange siniestro también, y incluso nuestro Doctor Strange lo usó. Todo esto generó múltiples líneas temporales, Decker, múltiples universos. Así que sí, el dream walking de Doctor Strange es una causa confirmada de incursión. Luego tenemos un evento que muchos paran por alto, pero que definitivamente va a causar una incursión sí o sí, los viajes en el tiempo de Deadpool. Muchos olvidaron que al final de Deadpool 2, Wade Wilson usó el dispositivo de viaje temporal de Cable y viajó en el tiempo para arreglarlo todo. Primero salvó a su novia, luego a su compañero de equipo, después fue al pasado y hizo cambios en la vida de Hitler. Viajó a otra línea temporal y mató a su propia variante, y incluso viajó a la línea temporal real y mató a Ryan Reynolds antes de que aceptara Green Lantern. Y por si fuera poco, toda la película estuvo girando alrededor del viaje temporal. Claro, en aquel momento esa película no formaba parte del MCU, pero ahora que sí forma parte, tienen que seguir las reglas de viaje temporal del MCU. Y si las sigo,
Entonces muchos de esos eventos crearon múltiples líneas temporales alternativas, lo que eventualmente causará una incursión. Y es un punto que casi nadie toma en cuenta, pero es muy importante. Y hablando del universo de los X-Men, ¿cómo olvidar el viaje temporal de Wolverine en X-Men, Days of Future Past? Ahí, el futuro de los mutants estaba en peligro, así que decidieron enviar la conciencia de Wolverine del presente al Wolverine del pasado. En el pasado, Wolverine arregló las cosas, y gracias a eso, todos los mutants que iban a morir sobrevivieron al final. Ese evento creó una nueva línea temporal dentro del universo de los X-Men, un nuevo universo que alteró el flujo natural del tiempo. Según reports, los X-Men que vimos en el trailer de Doomsday son precisamente los que sobrevivieron gracias al viaje temporal de Wolverine. Y en Avengers, Doomsday, la incursión con su universo es dará justamente por esta razón. La línea temporal de los X-Men ya está fracturada desde entonces. Siguiendo con los X-Men, The Marvels es otra película que nos da una razón directa para la incursión. Si recuerdan el clímax y la escena post-créditos, Monica Rambeau vio una grita en el multiverso y intentó cerrarla. Pero el final terminó cruzando a otro universo. Después se confirma que no fue a cualquier lugar, luego el universo de los X-Men, probablemente el mismo que se creó por el viaje temporal de Wolverine. La aparición de estas gritas y portales es una señal temprana de que la incursión ya está en marcha. Y es decir, dos universos diferentes ya están colisionando y la barrera entre ellos se está rompiendo. El intento de Monica de arreglar la grita y viajar a otro universo aceleró aún más la incursión. Y también tenemos el evento de Spider-Man, No Way Home. Ahí, personajes de otros universos llegaron al MCU y hicieron cambios enormes. Todo el hechizo de Doctor Strange salió mal, trajeron a Spider-Mans y villanos de otros universos, y eso desestabilizó el multiverso. Pero el cambio más grande fue que el Green Goblin de otro universo mató a la tía May del Peter Parker de este universo. Eso es un evento de nivel multiversal. Los cambios menores se pueden ignorar, pero algo así de grave está confirmado como causa de incursión. Además, Peter arregló a los villanos y los devolvió a sus universos, lo que creó nuevas líneas temporales en esos universos, porque esos villanos que debían morir ahora sobreviven, cambiando por completo sus historias. Así que en Doomsday o Secret Wars vimos a los Spider-Mans de Tobey Maguire o Andrew Garfield. No se sorprenden. Sus universos ya están destinados a la incursión. Y volvimos a Endgame. No solo el viaje de Steve Rogers es un problema. Ahí ocurrieron dos eventos más que muchos ignoraron. El primero fue Thanos viajando del pasado al presente con todo su ejército. Eso crea una nueva línea temporal porque el Thanos del pasado desaparece de su línea original. Y lo mismo pasa con Gamora, que viene del pasado y se queda en el presente. Ambos son cambios masivos causados por viajes temporales. Thanos fue asesinado en el presente, lo que significa que en su línea original nunca existirá para hacer el chasquido. Eso crea un universo completamente diferente. Y Gamora, al quedarse, también fractura su línea temporal. Todos estos eventos son combustible para la incursión. Pero la gran pregunta es, ¿por qué la TVA no detuvo todo esto? Y aquí viene la razón más grande, Loki. Después de Endgame, Loki legó a la TVA y terminó convirtiéndose en el dios de las historias, tomando el control del multiverso. Al principio, en el multiverso no había libre albedrío. Todo estaba controlado por Kong y la TVA podaba cualquier línea temporal que se saliera del camino. Pero Loki le dio libre albedrío a todos. A partir de ahí, las líneas temporales empezaron a crecer en todas direcciones, y se multiplicaron los universos. Y esa libertad es la que permitió todos los eventos que mencionamos. La TVA ya no pudo líneas temporales porque Loki decidió no intervenir. Y como la TVA existe fuera del tiempo, esta decisión afectó al pasado, presente y futuro de todo el multiverso a la vez.
Por eso ni Steve, ni Wolverine, ni Deadpool fueron detenidos. Básicamente, Loki es la razón central de la incursión. Si él no hubiera dado libre albedrío, nada de esto estaría pasando. Muchos dirán que Loki dio libre albedrío después, pero como la TVA no tiene tiempo, su decisión aplica a todos los momentos por igual. Y es como si aquel que permanece nunca hubiera existido. Así que esos son los grandes eventos que están causando la incursión en el MCU. El viaje de Steve, el dreamwalking de Strange, los viajes de Deadpool y Wolverine, las gritas de The Marvels, los cambios de No Way Home, los viajes en Endgame, y por encima de todo, Loki. Loki es la razón principal. Si te quedo claro, dale like al video, compartelo, y si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Y para no perder nada del multiverso, suscribid al canal. Arriba te dejo el disclose del trailer de Doomsday de la Comic Con, y abajo el video de como Spider-Man. Brand new day configura la saga mutante. Pronto subir más videos. Hasta entonces, be Desi, be nerd.